Так, господа, 4-я часть. Ого, кто-то залетел уже, что ли, лайк поставил, ни хрена себе. Кто так быстрее меня даже? Ёпсель-мопсель, майпан, охереть, блядь. Даже я не успел в свою же трансляцию, зная, что я уже на кнопку нажал запустить, и уже телефон в руке держал, и я не успел, блядь, первым зайти на стрим. Это фантастика какая-то. Здорово, здорово, здорово. Я в шоке. Так. На чем мы там остановились? Нужно пойти на занятия по травологии, да? Так, отслеживать задание. Так, хорошо. На 2 минуты опоздал. Да нет, ну нет. Ну, не на 2. Там стрим запускается довольно быстро. Секунд 5, что ли, или 6, не знаю. Очень-очень-очень быстро запускается. Вот. Я пока обновлял с телефона, пока, ну, именно появится вот именно запущенный стрим, понял? Там онлайн, да? Вот. А захожу, уже появилось. То есть, ну ты, блин, там обставил меня на несколько секунд. Ладно, ладно. У меня написано 13:58 начало. А это брехня, она постоянно брешет. Ну, YouTube брешет постоянно. Так, вот тут какая-то хрень еще есть вот здесь вот. Так. Он постоянно обманывает, наебывает, так сказать. Ого, мелодия какая. Ой, сейчас заплачу. Так, по травологии. Ну да, все правильно. Все правильно. Мне тут сказали ждать в какой-то момент времени. Так, ну вот. Подождал. Что, я поспал тут, получается? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. А вот он, какой-то гопник в маске клоуна. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Так, а ничего такая, рыженькая, красивая. Grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так. Я бы... Понял тебя, понял. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Ну да, охренительный урок. Буду играть обязательно по драконе на нее. We'll be planting dittany at our potting tables.
You can all get started. I need to have a brief word with our new student. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Охренительный урок, конечно, получился. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. По драконе, говорит мне. Ну правда, да, симпатичная, я не спорю. I wonder if hippogriffs like knotgrass. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You've visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. По драконям. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Так, хорошо. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Под юбку ей такой оп. Dittany's Нырнул. restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Так. Угу. 10 минут, ебать. Ёпсель. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me,
You do not want to go through that. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. И что мне теперь делать? Так. Удерживайте тап и нажмите... Так. Ага. Угу. И что там? Что там делать надо? Нет. Нет. Средняя кнопка, что ли, какая-то? Ну. Блять. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Так. Ага, можно тут пройти. Хуясь. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Что, как дела? Ща, погоди. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Так, да я не сомневаюсь, ты бы и... Ладно. Дела, да, чувак, ну... Приятно, что ты спрашиваешь, конечно, блядь, но как тебе сказать, ну... Последние дни что-то как-то, блядь, не очень. В плане ну как тебе сказать, в плане... в плане... Посетите... Так. В плане... I've always said that travel broadens the mind. Ну, в плане настроения, короче. Не очень. Anyone been into Albie Week's shop lately? You
Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Ого, слышу, слышу. Куда ты спиздился? Гадина. Куда он свалил? Ага, вижу. That's it. Так, на деле ее нету в жизни. Если есть, то не... Ну, как тебе сказать, я бы тебе порекомендовал, ну так, немножко порекомендовал бы, знаешь, ну типа, чуть более позитивно, что ли, мыслить, короче. Это, знаю, звучит и по-идиотски от человека, который сам нихуя не позитивный, как бы. Вот. Но, тем не менее. Так, а тут что у нас? Revelio. Одна монета золотая. Revelio. Ёпсель. А вдруг бы дала? Вот если бы была. Прикинь, а вдруг бы дала? Взяла бы и дала, если бы она существовала в реальности. Так. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Я был бы рад, я пока что офнул звук. Давай, давай. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew.
Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Офигеть. Еще и ждать надо. Ой-ой-ой-ой. Ой, блядь. Давайте возьмем. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Oh, Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it.
Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Так, Sony Vegas ошибки выдает. Хрен лишь. Понял. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Pam-pam-pam-pam. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Погнали. Погнали отсюда. I'm the only one in my dormitory who doesn't Duncan owes his snore. reputation to I shall you. need a sleeping draft to get a good night's sleep of it. Handy resource indeed, your field guide. Ох, ёшкин кот, вот это тормоза. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой.
И что? Incendio. Тут какая-то хренотень. А, все, понял. Тут нужно поставить треугольник какой-то, что ли. А, 3. Тут 4. 4. Там 1, а там 2. Incendio. 1. 2. Ну да. В общем-то, все правильно. Так, а вот 4. Тут 4. Так, во-во-во-во. Треугольник 3. Там, где треугольник 3 надо, так. Так, вот он. Соответственно, здесь 3. И... 2 там, где круг. И вот такой треугольник 1. Сейчас решим загадку. Прям такая детская. Вот. Треугольник с крестом. А, нет, там 3. А вот здесь вот 1. Там 3 с крестом. Вот тут 3. А вот здесь 1. Вот. Тут какая-то хрень есть. И что там? Ёпсель. Блядь, мне винду придется приостановить. Да, это хреново. Это хреново, мой дорогой бро. Я знаю, да, это хреново. Колонна темно-коричневая. Я знаю, да, это хреново. Оу. Ну-ка. Галантная накидка. Ни хрена себе. Какая-то крутая. Мне надо ее переустановить так, чтобы еще файлы остались все в дыне. О, кстати, ну-ка давай. Как бы рассказывай, давай. Как это сделать? Давай. Давай. Не данные, а данные, мой дорогой бро. Revelio. Там два. Давай, рассказывай, как сделать так, чтобы переустановить винду и при этом сохранить файлики свои I haven't старые. been called Puffskein Dunking once since you brought me that venomous tentacular leaf. I think I am actually braver. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything.
Так, сам не знаю, да? Так как я сам не знаю. Если мне надо так. If my mother taught at Hogwarts, don't know how Natty manages. Sometimes I'm not fully sure if Ronin's teaching us a spell or having a practice himself. Don't you find? It's genuinely questionable as to whether the man's at Hogwarts to steer the next generation or to become the next Uric the Oddball. Rumor is, Professor Hecat used to work for the Ministry. Or wonder what she did. Что это там? Что это такое? Что с ней? Что она озирается там? Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? О. Блин, как некомфортно играть, писец, с такими, ну, с таким FPS-ом, просто уебищным. Просто жесть. Revelio. Просто пиздец. Now that I have all my gobstones back, I'm ready to take on all challenges, if I can find any. А если мне на 11 перейти, у меня же, по идее, только она обновится, а файлы должны остаться. Да, да, так и будет, да. Там даже написано было, что, ну... Что... Accio. Levioso. Файлы останутся. Revelio. Thank you again for finding my gobstones. I never could have done it myself. My sister's always wanting quills made of whooper feathers. She's always after the latest fad. I've told her a nib's a nib. Incendio. Вот так мне перейти на нее, то так вот минуту поменять и обновить. Revelio. Да я вижу тебя, вижу. Accio. Levioso. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Опять ты. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fooper feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbies is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course.
You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Couldn't you have someone buy the dried billywigs things? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeydukes is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed, trust me. Так, 11 какую? Про или Pro Edition? В смысле? I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. Я бы тебе вообще на 11-ю не советовал бы I'll need переходить. to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. Вот. Я бы тебе A не one-eyed советовал. witch statue shouldn't be too hard to find. В смысле Pro или Pro Edition? Не понял. Автоматическое обновление через... ну, через... Как это сказать-то, блядь? Через центр обновления Windows, короче. У тебя ж лицуха. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. У тебя ж лицуха, я надеюсь. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with Revelio. me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Revelio.
If you be Revelio. so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Угу. 16 уровень надо. Ёпсель. Ох, ё. 23 защита. 11, 14, 37. Ёпсель. Плащ 44, ни хрена себе, апгрейд будет на 16 уровне. А я 15 и уже скоро 16. Revelio. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Ну. Revelio. Ну, типа я пощекотал, так. Оу. А, вот так надо. Ёпсель-мопсель. A student Never will in the understand kitchen. students. What could they Plenty of want? delicious food and what found themselves a bit peckish, likely. Certainly how makes hungry Rookie's growing job humans easier. can get. Замок. Revelio. It smells glorious in here. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Here's a welcome treat. Delicious. Pardon me, but can you point me to the rubbish? Nonsuch was just about to dispose of today's collection. It's towards the back. Help yourself, I suppose. Revelio. Hello. Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough.
Revelio. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back any time you please. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arborough Smokies are becoming popular as well. Так, меня позвали пиццу хавать. Это какую Pro или Pro Edition? А где ты их берешь? Вот эти Pro Edition? Что это вообще такое? Это, по-моему, вообще одно и то же должно быть. Pro, конечно. Goodness no! Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and, of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Revelio. There's nothing like a meal prepared by a house elf. Окей. Finky keeps all us house elves in line here in the kitchen. It's all right. She's the kind-hearted sort. Revelio. Here's a welcome treat. Delicious. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organises the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time.
offering the beef to Sir Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. Is the headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Так, ну что такое? Придется прям полностью винду устанавливать. Да. Так, я занимал. Так, он не дает мне активировать ключ. Меня берет и вылетает просто. Да, это печально. Полностью винду устанавливать, да, это грустно. Заново пароли вводить, сайты. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Amzette. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Так. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. I'd say Revelio. he's in over his head this time. Could only see me now. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Так. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be.
It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. Но мне надо будет сделать так, чтобы все файлы сохранились. Давай, ищи выход. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Да. Begin! Cast away and discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. And then I won't be the one to clean up this mess. That ghost said I should blast away to my heart's content. I could do that too if I had a wand. Бля, тормози. Я пока замучу стрим. Ты так, вот так-то так. Замучу стрим. Ну, давай. Один из 5. I could do that too if I had a wand. Что такое? It won't be long now. You'll find him. Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. And then I won't be the one to clean up this mess. Oh, what fun! A student is playing! Бля. Jackdaw's no match for you. Incendio. Accio. И что? А, стоп. I could do that too if I had a wand.
Ну. Keep looking. You're sure to find him. Бред какой-то. Never seen it played like this. How delightful. Какой-то бред, блядь. And then I will be the one to clean up this mess. Какой-то бред. Сумасшедшего. Oh, what fun! A student is playing. Производительность на 11 где же потеряется. Ну там игры, да, игры хуже работают. Да. Она сырая, короче. Программы какие-то не работают там и так далее. Ну там, в общем, проблемы там на ней. Поэтому я и как бы и сижу, и в хрен не дую, короче. Понял? Я бы уже сам бы пришел бы, но, как видишь... So you found us. This ain't over yet. А, я понял. Понял. What fun! A student is То есть playing. нужно не во все это, ну, как бы стрелять, а те, которые трепыхаются, короче. And then I will be the one to clean up this mess. Вот. Ага, вижу, вон. Why did I come back? I could do that too if I had a wand and a body. Вот. I've never seen it played like this. How delightful. Well, good job, I suppose. But we're not through with you. Mm-hmm. Oh, what fun! A student is playing. I've never seen it played like this. How delightful. Well No. done. Of course, having a wand served you well. Still, I Все, я believe понял. congratulations are in order. Так. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Так, надо понять. Да, я, короче, пока перезагружу для обновления. А у меня выбора нету. Мне придется на 11 перейти. What will I find in the cave? Aside from my mortal remains? If I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that.
See you at the forest's edge. Revelio. О, 16 уровень. Ну, поехали. Так, тут еще продать можно. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. You've a good head for business, haven't you? No one can say I don't keep a stacked shelf. My advice on dealing with Revelio. Hogsmeade, here I come. Revelio. Revelio. Accio. Что мне с ними делать?
know a Merlin trial when I see one. Ёпсель. Revelio. Что это такое? Что здесь делать надо? Incendio. Лунный камень. Так, а что делать-то надо вот здесь? Загореть? Incendio. Сгореть? Нет. Нет. Что, сюда нужно поместить что-то, получается, или что? Revelio. Испытание пройдено, оказывается. Так. Я не удивлюсь, если мне скажут, иди нахрен, мы не будем обновлять вам ПК. Подготовка Windows долго идет. Так, мне удалось обновить систему. Ну, да, бывает. Не сдавайся, так сказать. Так, а что сделать здесь? Что я должен здесь сделать? Типа... Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Нет. Levioso. Там какие-то вот эти кристаллы лежат. Там какие-то кристаллы лежат. У меня что, кристаллов нету или что? Зелье Эдурус. Так. Понятно. Ну, тут я не совсем понимаю, что делать надо. Вот тут. Там внутри какой-то кристалл. Акио. А что у меня есть? Репейро. Reparo. Нет. Бомбарда. Хрендарда. Депульса. Авада Кедавра. Наверное, убивает врагов. Круцо. Империо. Может быть, Люмос? Lumos. Непонятно. Revelio. Lumos. А, во, понял. Принести, короче, сюда. Вот, да. Принести, все, я понял. Merlin himself will be proud.
А кто там? Что там за враги? Тусуются вот здесь вот. Ого, ни хрена себе. А это что? А, это семена какие-то. Яйца пепламбы. Понял. Оу. Мех дворняги. Ага. Понял, это чтобы те... Это эндурус. Эндурус надо варить, короче, вот поэтому. Вот такая вот история. Тут какая-то хрень, смотрите, что это такое. Златоглазки. Ага, там еще есть. There's no telling what lies in wait for me in there. Revelio. Ну да. Off on another adventure, are we? Собирательница. Она закрыта почему-то. Revelio. Угу. Accio. Revelio. Один золотой монет, скажем так. Почти это золотая монета, конечно. Что это такое, блядь? Что это? Что это за ебанина была, ребят? О, тихо. О, бандиты. I don't waste time seeing if they're dead. Their face makes it. I hope you have your affair. Protego! Real quick, though. Incendio! Expulso! Not my best, I'll admit. Incendio! Сучара. Expulso! I could do this all day. Incendio! Expulso! Protego! Accio. You'll need to be quicker than that. Expulso! Thought you had me there. Incendio. Incendio! Was that meant to be an... Expulso! There, Incendio! Had enough yet? Protego! Incendio! Ага, еле-еле победил, короче. Как всегда. Всегда. Это что? А что это? Непонятно что. Так. Я хрен знает, что делать. Ну, так с флешки попробую установить. Или ты с флешки устанавливаешь? Непонятно.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu. Revelio. Что тут написано? А, вот. Искать. Да, если слэшки мне файлы по-новому надо будет Here I am, включать. as Да. good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Ну ладно. Засланец. Ох, ёпсель. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. О, матриарх, патриарх. Levioso. Keep going. Accio. Protego. Levioso. Accio. Revelio. Incendio. Придумаю что-нибудь. Ну, будем надеяться, что придумаешь. Так. А кто там? Двадцатый уровень. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Ну. Меня занесло в локацию, где враги более высокого уровня, чем я. Ни хрена себе. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags.
it is. Just as Jackdaw described. Клубница Галкер, да? Так. What are you up to now? Revelio. Тут какая-то херня есть. Incendio. Intramuros. Ну-ка, что это? Ёпсель. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! I won't rest. Accio. That was unimpressive. Levioso. Is that the best you can do? Levioso. An utterly pitiful display. What an unfortunate disappointment. Incendio. Levioso. But this is sad. Really, it is. Accio. You're so very weak. Ох, ты случайно. When are you going to give up? Ага, ладно, ладно. Pitiful. Блять. Во. Нормально. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Так, нормально, нормально, развалил. Развалил все равно. I wonder how big this place is. Сок мурка-мольма, блять. О, ля. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Ну, понятно. Это ж легко, ёпсель-мопсель. Ого. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. Пауки. Пауки-пиары. I wonder if any of my spells will get me through this. Да, поможет. Даже не сомневайся. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Stupefy. Воу. Levioso. Нормально, развалил. В меню испытаний доступны награды, которые вы еще не забрали. Так, испытания, да? А, это коллекция, стоп. Это коллекция. Инвентарь, испытания. И что же там мне дал? Бой. Next door. Выполнен. Плащ защитника из кожи дракона. Так. О, бля. Шлем истребителя. Форма констебля. Ёпсель.
Слушайте, тут где большая такая эта самая локация достаточно. Accio. Levioso. Incendio. Ой-ой-ой. Protego. Accio. Incendio. Развалил тупо. Тупо размотал. Как псов. Так, плащ с рисунком кракена. Ничего себе. Так. Сокровища меня ждут, нет? Или не ждут? Что это такое? Клык паука. Небесно-голубые перчатки с заклепками. Это какой-то легендарный сундук был, походу. Давайте глянем, что там вообще у меня есть нового. 32, 26, 39. Ёпсель, мопсель. Так. Вот тут у меня что-то есть. Но это будет хуже явно, да. Это будет хуже. А тут 28, 37. Ну и тут похуже, короче. Ладно, небольшой апгрейд был. Все равно. Ого. Ля. Кто это? I wonder if I can move that platform somehow. Accio. Levioso. Ой, ну это прям легко. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Так, эту платформу, говорит, двигаться. Accio. Вот, понятно. Оу, май. Что это? Это можно собрать заново воедино, получается. Так. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. О, как. Accio. Protego. Accio. Incendio. Stupid. Revelio. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Так. Ну да, это супер легко, как бы. А, вот. Все. Супер легко.
Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Прыгай, прыгай, не сцы. Ой, ну да. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! Ага, смотрите-ка. Можно... Давай-ка сюда. Incendio! Рябиновая. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Incendio! Полегче. Accio! Levioso! Protego! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Так, привет, Либертадище, привет. Так, может все-таки флешку купить на 128 и туда файлы закинуть, я позже зайду. Ну да, да, это самая нормальная идея. Чтобы сохранить свои файлы, да. Так. Тут все обрушилось и... Понял. Проваливаем отсюда. Из этого закутка. Инсидио. Так, плащи давайте посмотрим. 31, 44, ну да. А тут что? Накидка. О-ля. 30, 34. Какой уровень? 17 нужен. Ну, я уже скоро буду 17. Ну, такое, здесь система лута, конечно, такая. Тебе дают, допустим, там какую-то шмотку, и ты ее одеваешь прям, ну, очень быстро. Вот. Прям очень быстро ее одеваешь. И лут, в принципе, всегда сыпется на твой уровень. То есть, ну, либо на твой уровень, либо на те уровня, которые ты уже можешь одеть их сразу же. Вот. Ну, такая хренота, короче. Ну, давай, зачем ты туда прыгаешь? Ой. Accio! Incendio! Воу, Levioso! Accio! Protego! Levioso! Accio! Incendio! Акио, инсиндио. Ёпсель.
Мурлакомль, блин. Вот это да, название. Так. Ого, защитные очки с оранжевым глазом 3 тонна. But I may as well help myself to this. Так, это что-то новое, ну-ка. Перчатки какие-то. 36, понял. И вот тут новое появилось. 38, 45 защита. О, ля какие. Как у жабы. С оранжевым глазом 3 тонна. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Опять 25. Accio. Ну зачем ты тут? А. Ага, хорошо. Замечательно. Две золотые монеты. Обалдеть. Так. Ну что тут скажешь? Revelio. Revelio. Ёпсель. Нас к чему-то готовят. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Так, куда я еще не ходил, получается. Ой-ой-ой, вот сюда. Ну, понял. Так. О, теперь можно идти. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what happened to Jackdaw. Levioso. Блин, понял. Ой. Ой. Accio. Protego. Levioso. Levioso. Ага, хрен там. Плавал. Accio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Жестко. Инсиндия. Так. Или как там, блин? Ага, сундучок. Погнали.
Это уже интересно. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Опачки. Какие-то стражи. Галактики. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Ага. Те самые стражи, да. Те самые стражи. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Что это? 11 монет. Школьная мантия классическая. Так, это я развалил. Вот эти вот печеньки. Может быть, тут загадка какая-то есть с ними, я не знаю. Ну, естественно, сейчас ты возьмешь те странички, и будет бой. Эти все чуваки оживут. Читается, конечно. Ну ладно, поехали. А вон там сразу трое жестких, больших каких-то дядьки. Дядьки-ебаки. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Так, вот оно, понеслась, давай. Его уничтожила тут просто. Воу-воу. Акио. Ой-ой, попал. Экспеллиармус, давай-ка. Давай-ка, экспеллиармус, действительно. За место вот этой хуйни. Я же забыл, что у меня экспеллиармус есть, да? Expelliarmus. Incendio. Ага. Accio. Ага. Вот она, троица, самое главное. По одному будут? Или сразу? Expelliarmus. Accio. Ага, Тринакио. Incendio. Accio. Levioso. Protego. Ага, нифига себе. Это ты хуй не уворачиваться надо. Да, это ты на тебе только у ворот. Он жестко пробивает этот защитную эту хренотень, короче. Бух, нахрен. Accio. Expelliarmus. Ну это изи. У меня, правда, эти две были, ну, заполнены. Шкала вот эта вот. Две атаки, две спецобилки. Так. Revelio. Revelio. Тут ничего больше нет? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Так, поехали. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. Ёпсель. How am I being protected? What sort of magic is this? Хренассе. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place?
Что это? Ну что ты, Либертат, будешь играть в Hogwarts Legacy? Так. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability to see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Так, я лучше полгода подожду, но буду играть с русской озвучкой. Ну и, возможно, с исправленной производительностью, потому что тормоза здесь просто лютые. Постоянно, причем просто вот каждые там 10 секунд у тебя просто фризы, тормоза, пиздец. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Короче, позже винду сброшу на другую. Понял. Ваша связь зрения магии открывает таланты +1. При каждом новом уровне вы будете получать 1 очко таланта. У вас есть новые очки талантов, которые вы можете использовать в соответствующем меню в вашем руководстве. Ну давайте. Вы можете зарабатывать очки талантов, начиная с уровня 5. Их можно тратить по своему усмотрению, повышать уровень заклинаний, увеличить боевую мощь, улучшать скрытность и много другое. Используйте их с умом, так как очки талантов можно платить только один раз, поэтому количество привлеченных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие таланты вам доступны. Ёпсель. Ну и что у нас? 12 очков таланта, ёптать. Заклинания, ключевые. Таланты повышают вашу общую эффективность. И таланты улучшают вашу способность незаметно передвигаться. Вручай комнаты. Таланты улучшают вашу способность использовать зелья и боевые растения. Эти таланты улучшают вашу способность к темным искусствам. Таланты помогают улучшить вашу способность использовать заклинания. Ну, я не знаю, а тут что? Уровень 2. Вот оно что, Михалыч. Смотрите-ка, ну-ка. Добавлю новый комплект заклинаний. Ну блин, это... Что это? Используйте так, чтобы перебирать разблокированные комплекты заклинаний для приключения F2. Ох, ее... Комплекты. Ну, а почему 5 не сделать? Там, допустим, не 1, 2, 3, 4, а, допустим, 5, 6 хотя бы добавить. Хотя бы, чтобы у тебя там было 6 хотя бы заклинаний. Ну, что это за хуйня? Использование заклинаний снижается время перезарядки заклинаний. Кстати, хорошая штука.
Слушайте, это прям реально хорошая штуковина. При успешном блокировании с помощью протега заполняется индикатор древней магии. Идеальная протега заполняет его еще сильнее. Прикольно. Удерживая кнопку уклонения, вы можете быстро исчезнуть и снова появиться поблизости. Ага. Ага, ну тут... Не-не-не, тут прикольные прям, да, тут прикольные прям. Ёпсель. Ну, блин, прикольно, прикольно, господа. А что за темное искусство? Оглушающее проклятие. Заклинание остолбеней оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Так. Заклинание остолбеней оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Повышенный урон. Ну, слушайте. Давайте в темное искусство, наверное, потому что здесь очень мало очков, в принципе, нужно. Так я вижу, да? То есть здесь вообще всего 4-10 этих талантов. Вот. Это что? При нанесении урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Так. Всем проклятым целям. Ага. Заклинание Экспеллиармус оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Остолбенение, Экспеллиармус, а это что? Требую... Так, чтобы разблокировать талант, необходимо уметь использовать флипенда. О. А это что? Эффект проклятия сохраняется на враге значительно дольше. Угу. Угу. Пойду пока что в Сорус поиграю, КС. Понял. Мой дорогой маленький бро, понял. Заклинание. О, смотрите, тут 6, 10 тоже. Заклятие Инсендио создает вокруг вас кольцо пламени, короче. Вот. Кольцо пламени. Инсендио. Враги, находящиеся рядом с целью, которую вы притягиваете с помощью акции, тоже притягиваются. Ну, блин. Смотрите-ка. Начинает левитировать. Блин. Ну, я даже не знаю, круто все сделано. А выручай комната. Ну-ка, что здесь? Зелье Эдура дает неуязвимость, отражает летящего снаряда обратно в сторону врагов. После каждой брошенной китайской жующей капусты появляется еще одна, которую можно бросить, не потратив ресурсы. Ну, это такое. Да, так, деятельность зелья невидимости. А скрытность, ну-ка. Приобрести талант. Снижает способность врагов обнаружить вас. Позволяет вам использовать бег по 200 этого заклинания. Понял. Снижает способность врагов обнаружить вас. Ага. Я снова офну звук. Блин. Темное искусство. Экспеллиармус. Ну вот это давайте точно приобретем. Экспеллиармус. Вот. Угу. Дальше. Но это потом надо брать. Одна проклятая цель всем проклятым целям. Так. Остолбеней. И после этого тоже проклинает, короче. Ага. Эффект проклятия сохраняется на враге значительно дольше. Давай, да. Давай. Потом вот это. Тот же эффект. Так, хорошо. Вот. Отлично. А вот это пока потом купим.
Пока что не будем трогать это. Что тут ключевые? Хватает и бросает оружие врага. При использовании основного заклинания снижается время перезарядки заклинаний. Ну да, вот это надо. Так. И протега. Новый комплект заклинаний. Так. Эффект вашего исцеления при использовании рябинового отвара. Ну, в принципе, неплохо так-то. Новый комплект заклятий. Так, тут что? Увеличивает... О, Ревелио. Да. Ревелио, да. Это нормальная тема. Так. Еще комплект заклинаний. Еще этот рябиновый отвар. Дольше остаются оглушенными. Так. При успешном уклонении от неблокируемых атак заполняется индикатор древней магии. Давай. Берем. Отразить 2 снаряда обратного врагов. Довольно неплохо. О! Неплохо тоже. Разит 2 снаряда. А тут что? Создает вокруг вас кольцо пламени. Ну это чисто контроль. Вот, это чисто контроль. Так. Скрытность, выручай, комната. Это пока не надо. Пока вот эти 3 очка оставим. Пока что. Пока очки эти оставим. Там может быть что-нибудь получше будет. Вот так вот, вот так вот. Так выйти. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? How nice to see you, my young friend. Как вот эту херь открыть, ёпсель? Revelio. Вообще непонятно ни хрена. Сундуков этих уже, ну, как бы нашел уже до хрена. Открыть не могу. I'm back at Hogwarts. Снова I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Зеленая шляпа. А ну грейднимся. Что тут? Ёбаные пироги. 26, 32, 39. И тут 39. Понял. Шляпа 39, 30. Это следующий уровень нужен будет. Так, тут что? Ох, ёпсель, сколько тут всего. Неизвестный. Предмет для спины. Отнести предмет в ключай комнату, чтобы узнать его качество. 34, да так. 27, 31, 44, 36. Понятно. Так, испытание. Противоядие. Шлем истребителей пауков. Получил. А, стоп. Еще что-то есть. Еще что-то есть. Вот тут страница руководства. Вот.
Так, вот шапка исследователя высокогорья. Так. Опа! Очко талантов, 50 ОЗ. 17 левел. Revelio. To learn Depulso, Depulso. the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Понял. Так, смотрите, сколько тут всякого находится. Сколько годноты здесь. Revelio. Ага, смотрите, что тут есть. Может... нет. Я думал, пострелять можно, но нет. Да хрена чего здесь. Отталкивающие чары. О, поехали. Ну, давай. Давай. Вот там страница. Жетон факультета. Когда я уже замки смогу открывать? Тут замков много. Первый, второй уровень. Вот, видите. Второй. Что за... Revelio. Первый замок. О, еще один. Ну давай, поехали, ёпсель-мопсель. Давай, куда ты меня поведешь дальше? Поехали. Давай. Ой, это я был попущен, так сказать. Так. Когда-то на метле будешь летать. Когда ты, наверное, ты хотел сказать, да? Revelio. Ну, не знаю. Я надеюсь, что скоро. Так, урна с прахом. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов». Так. Не следовало начинать с венгерского хвосторога. Так, урна с прахом. Что-то я пришел, видимо, ночью, никого здесь нет сейчас. Revelio. Вообще никого здесь нет. Так. Депульса. Полета. Вот. Полеты на метлах, мой дорогой маленький бро, смотри. Вот. Идем учиться. Вот так-то. Ну что ж, поехали. Понеслась душа в рай. Начать. Вот только спросила уже. Ну да. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Тормозит пиздец. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat.
Оптимизация, какие лаги, да. Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Сколько можно лагать? Good. Так. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. This'll take some getting used to. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise. Ой-о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 й, жесть. Какая же This next жесть. set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Ой-ой-ой-ой-ой. What a view! Ой-ой-ой. Nice day for a Ой, блядь, fly. тормоза, пизда, я не могу это сделать. Я сейчас разъебусь, блядь. Ah, the old boathouse. Ой, Wish you блядь. could have experienced crossing the lake as a first year. Пиздец, как же неудобно, бля, ребята, пиздец. В лагах в этих, это пиздец просто. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Aha! Brilliant! Бриллиант. Бриллиант, блядь, тормозит нахрен, бриллиант твой. Воу. Made it! Oh, well done! Have a moment? Так. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Давай, давай. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Уху, меня там калашматит, блядь, из стороны в сторону. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Так. О, Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff?
There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, Ну да, красиво, look at красиво, it. да. And the Базара armory. ноль. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Но тормоза просто ебейшие. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Так. Б, удерживать, слезть. Во. А если я пока сброшу до 20 с сохранением данными, может вдруг поможет? Не знаю. Не могу тут сказать ничего. Не знаю. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Да ладно, это же было весело. Ёпсель, зануда. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Да, да, стоили. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. Greetings. I wish I could afford my own broom, instead of using my brother's hand-me-downs. I do like Madame Kagawa. About our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Spintwitches has opened in Hogsmeade. All the latest brooms, I hear. Not that. Да, блядь, иди нахуй! I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Ну, блядь, иди ты нахуй с этой хуйней, блядь. Пиздец, сука. Блядь, пиздец. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. Блядь, ну это пиздец. Просто, понимаете, это пиздец какой-то. Как игра устроена. Диалоги прерываются, блядь, другими какими-то вещами. Ёпсель-мопсель, нахуя. Пиздец. Off on another adventure, are we? Да, adventure. Так. Ладно, ребят, все. Стрим, как бы, сколько там идет уже? 2 часа с половиной, да? Ни одного обрыва, ребят, нету, ни одного. Вот уже 3-й стрим, или какой там, не знаю, 4-й. Вот, ни одного обрыва нету. Краша и так далее. Вот. Так что попозже запущу, отдохну, почилю. Вот, приходите. А на этом пока что все.